So, ellargu namaskara. So, today we have a topic named as molding sand control test. I'm here, Nandini VR. So, explaining about molding sand control test. So, in this session, we are going to cover about grain fineness test. So, in the previous session, we have covered moisture, clay, and permeability test. In this session, we are going to cover about grain fineness test. So, grain fineness test on the sand grains, individual sand grains ಏನಿದಲ್ಲ, that individual sand grains ಯಾವ size ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ separate ಮಾಡಬೇಕು. So how we are going to separate on the basis of fineness, how we are going to distribute the size of the grains, how we are going to distribute the shape of the grain and the fineness. So these all will matter in the grain fineness test. So here is the equipment or the machine which is used to separate the sand grains based on its size, based on its shapes. So here is a rotap sieve shaker anta karitivi, illa grain fineness tester anta karitivi. So here you can look, this is a vibrating machine, and this is a knob to control the vibrations of the machine. And here you can see number of sieves, 11 number of sieves which are placed one above the other. So, grain fineness tester ಗೆ rotap sieve shaker machine ಅಂತಾನೂ ಕರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. So, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? It consists of number of sieves. ಎಷ್ಟು number of sieves? 11 number of standard sieves. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇನ್ ಫೈನೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ASTM ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, so according to ASTM rules prakara, American Foundry Society AFS grain fineness test prakara bandrunu, so this grain fineness sieves irtavalla, that will be standard throughout the world. Okay, so idra mele sieve number irutte, adu kuda common agirutte, elladu same irutte. Our mesh size number irutte, our mesh size kuda common agirutte. So here it consists of 11 number of standard sieves placed one above the other on a power driven shaker. This is a power driven shaker. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So after you switch on the power, this vibrating machine vibrates, and all the sieves which are placed one above the other on the sieve shaking machine starts vibrating. So before that, ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಗ್ರೇನ್ ಫೈನೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, here we can separate the fineness of the grains. Grain fineness separate ಮಾಡ್ತೀವಿ, and also we can separate the grains based on its size and shape. ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are going to distribute the grain size and shape, and also fine grains. And here you can see this is the topmost sieve. Here in this line diagram, which is in your textbook, okay, textbook ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ line diagram ಇದೆ. So this is the topmost sieve and this is the bottommost sieve. Okay, topmost sieve is called as coarsest sieve, and the bottommost sieve is called as finest among all, which is termed as pan. Okay, pan ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. Okay, and here in the coarsest sieve, the sand grains, okay, weighed sand grains ಇರಬಹುದು, ನಾವು usually ತಗೋಬಹುದು. Weighed sand grains of 50 grams to 100 grams of molding sand is taken, and it is poured into the coarsest sieve. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು the molding sand is taken into the or it is poured into the coarsest sieve. Okay, so coarsest sieve ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದಿ ಪವರ್. Okay, after that electric supply is supplied, and then this vibrating machine starts vibrating. Okay, vibrate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, translating motion ಅಲ್ಲಿ vibrate ಆಗುತ್ತೆ. This translating motion converts this translating motion into circulating motion. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ translating motion ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಹೀಗೆ vibrate ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ when this coarsest sieve ಮೇಲೆ ನಾವು molding sand ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, so this will be circulating, and
the coarse particles will remain in the coarsest sieve itself. Okay, coarse particles and coarse grains and very big grains, if it is in the molding sand, that will be remained in the coarsest sieve, and the fine grains which is very small than the coarsest sieve. Coarsest sieve alliranta ಒಂದು sieve mesh ಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೋರ್ಸೆಸ್ಟ್ ಸಿವ್ ಮೇಲೆನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಸೆಸ್ಟ್ ಸಿವ್ ಕಿನ್ನ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಗ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿವ್. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೀವ್ಸ್ ಇದೆ, 11 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿವ್ ಮೇಲೆನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿವ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this will happen for 5 to 10 minutes. After this, so complete 5 to 10 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ you switch off the power supply and vibrating machine will stop the vibration. So after that, each and every sieves are taken out, and from the coarsest sieve in the finest sieve ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ sieves ಅಲ್ಲೂ molding sand grains occur ಆಗಿರುತ್ತೆ, retain ಆಗಿರುತ್ತೆ. Each and every sieve ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಉಳಿದಿದೆ, 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ತರ ಈಚ್ ಸಿವ್ಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಹೌ ದ ಗ್ರೇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಕಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಿವ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆರಡು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಗ್ರೇನ್ ಫೈನ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್. Okay, so this is the grain finesse test. It consists of 11 number of standard sieves placed one above the other on a power driven shaker. Power driven shaker vibrates the sieves. Okay, power driven shaker in madutte vibrates the sieves, and the sand placed in the sieves, topmost sieve, and topmost sieve alli the sand enagutte, it will pass to the next sieve, and the sand grains will pass to the next sieve. Okay, oversize will be in the topmost sieve itself, undersize will pass to the next sieve. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ 11 number of standard sieves ಅಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾನಲ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the clay removed from the sand and sand sample dry sand is taken into the topmost sieve. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಆ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, 5 to 10 minutes ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 5 to 10 minutes ವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಿವ್ ಎಲ್ಲ ಸಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ AFS ಅಮೆರಿಕನ್ ಫೌಂಡ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ. AFS ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫೌಂಡ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದೊಂದು ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್. So that is obtained here. Thank you very much.